Пам-пам. Окей, с вами канал Голплей, туда меня зовут Сергей. Здравствуйте, друзья, товарищи, любимушки и игроманушки. На твоих сейчас экранах Dragon Age 2, да. Так, что мы будем делать дальше? Экспедиция воспоминания о прошлом. Я, честно говоря, вот не знаю. У нас слухи, враги среди нас. Ага. Воспоминания про... Давай попробуем. Так, Изабелла. Да. Нет, подожди. Друг. О. Нормально. Я как-то случайно сейчас подошел, кстати. Так, там вроде бы как никого. У нас миссия, то есть, остается только, по сути, на глубинные тропы, то бишь, и посмотреть вот эти вот задания, то есть, дополнительный премиальный контент, воспоминания о прошлом, клеймо убийцы. Не знаю, насколько это рентабельно, потому что в прошлые разы я пытался в это дело зайти, там что-то началась какая-то катсцена, не могу тебе сказать, насколько все это дело у нас должно быть как-то... Слухи, враги среди нас, давай. Ага. И где мне их подтвердить? Где мне их подтвердить? Ага, я понял. Требуется помощь. Мэша какая-то. Кто такая Мэша? Ага. Предлагается награда. Граждане Киркволла, моя дорогая жена пропала. Я награжу того, кто вернет ее целой и невредимой. Есть вопросы касательно награды или Нинет? Приходите поговорить со мной на рынок верхнего города. Гисленды Карак. Ага. Хорошо. Так, это наверху, да? Да, наверху вроде бы как. Давай. If your wife has chosen to leave you, there's nothing we can do. Ninette is my wife. She's legally bound to me. Bring her back. We're done here. Useless. Why are we still paying those sluggards? You should pay someone else. Like me. I like being paid. If you can find Ninette, I will gladly pay you. That foolish woman has caused me nothing but embarrassment. She needs to be dragged home. She's your wife, not a dog. At least a dog could be trained. Her family is getting suspicious. They think I might have done something to her. Even if... Well, I just want to make sure they know I didn't do it. Do you think Ninette might be in trouble? It's their own doing. Gallivanting about with men half her age. She's just trying to show me I am tied to her purse strings. You're more concerned what her family thinks than what happened to her. Ninette keeps the company of other men, huh? And makes no secret of it. I'll be better off with her gone. Well, as long as her family knows I had nothing to do with it. They would ruin me otherwise. You don't care that Ninette might be hurt or dead? You sicken me. You have never lived with her. It wasn't always like this. We were in love. She defied her parents to marry me. Sometimes. Да, это все интересно. Давайте поможем, да. Ага. Изабелла минус плюс... Блядь. Какие нахрен плюс 5? Ты чё, блядь, совсем охренел? Я вроде как сохранился, нет? Ладно, хорошо, да. Изабеллу нахрен. Тогда выкинуть надо будет с команды, да. Изабеллу, ребят, выкидываем, да. Изабелла больше не в нашей команде. Так, давай тут сразу долг, да. Ага. Хорошо, 500. 500 опыта, хорошо. Так, я хочу другую команду собрать, потому что эта команда мне по поводу с Изабеллы вообще не вариант. Да, болтун. Ага. Так, а ну-ка. Давай возьмем, может быть... А кого мы можем взять? Может, ее возьмем, но она может как бы тоже против быть, на самом-то деле. Не знаю, кого нам и взять. Фенриса давай возьмем. Да.
Если нет, мы сохранимся, давайте хотя бы, да. И погнали, да. Ага. Пусть хотя бы будет так, да. Is brooding a sport into winter? Do they hold competitions? Hand out trophies for the best scowls? I'm not brooding. Moping, then. Useless. Even if А, Фенрис тоже там что-то... I just... Да, давай. Нормально. Так, теперь что там у нас? А, мыша. Цветущая роза, да. А что там за мыша? Давайте мышу еще посмотрим. Хочу мышу посмотреть. Что там за мыша такая? Расспросите Джитана про Нинет. Это ой, эльф работает ночью в цветущей розе в верхнем городе. Хорошо. Я еще хочу посмотреть, что там за мыша какая-то. Что это такое вообще такое? А где она? Мыша. А кто такая мыша? Интересная. Очень, честно говоря, интересно, да. А ну-ка. А ну. Please, can you help me? My brother. What happened to your brother? Karen was always so devout, so idealistic. He was so proud when the Templars accepted him. I pleaded with him not to join the Order, but he wouldn't listen. You hear dark rumors about the Templars and Knight Commander Meredith. And now my brother is gone. What do people say about Knight Commander Meredith? Oh, she has many admirers. They laud at the service she does in keeping the mages in check. But others say she is terribly fierce and utterly without pity, that she sees demons everywhere. It is dangerous even to whisper such things. I'm here to help you. Just tell me what you know. Karen would write me every day. Then suddenly, no more letters. I wrote him many times with no response. I tried to see him, but Knight Commander Meredith threw me out. They won't tell me anything. Your brother may indeed be in trouble. What can I do for you? Perchance. In your journeys, if you find yourself in the gallows, ask the other recruits, Wilmot and Hugh, about my brother. They were Karen's closest friends in the Order. If anyone knows where he is, it's them. Make her bless you and watch after you. Да-да-да. Хорошо, да. Так, враги среди нас. Хорошо, замечательно. Давайте сохранимся сразу же, да. Не забываем сохраняться, потому что будет беда бедой. Так, цветущая роза. Так, что? Где главный сюжет? Ага. Давайте вот это, да. Сперва вот это хочу выполнить. Ну и вроде бы как больше я таких заданий не вижу, да. Так, это нам налево, да? Подожди. А, по прямой, да. То есть какой-то отель, я так понимаю. А, вот он, смотри. Да. Вот она, роза, да. Угу. Цветущая роза, хорошо, погнали. Нихера себе. Может быть, она в борделе как бы заделалась, ты понял, да? Нет? Интересно даже. Очень интересно вообще, что вообще, зачем, что он тут делает. А ты, блядь, что делаешь? Мальчишка, тебе, блядь, нет вообще лет, тут какого хера ты тут творишь, сидишь? Обалдеть. Весь товар перед тобой. Угу. Не знаю, первая часть мне даже нравилась с Лилианой разговаривать. То есть она как бы немножечко подсказывала, говорила по поводу... Кто такие? Это вороны? Смотри. Да, похоже на воронов. Смотри, да. Гильдия воронов, походу, да? Я думаю, что так оно и есть. Так. Угу. Наверх. So you've really never thought of hiding from those hunters? To what end? So you could, I don't know, have a life? I don't think I What can life do do that. you have? There are no тут. hunters after you at all. Я сперва, ребят, все исследую, потом уже да. Complain about. Угу. We are not always Открой, free пожалуйста. to do as we wish.
Да, нормально, он, в принципе, более-менее, но справляется, да. I do have a life. Then I stand corrected. Так, а почему у меня не работает быстрое сохранение? Вот это не могу понять, на самом деле. Today's my rest day, but I'll make an exception for you. Фу-фу-фу, пошел нахер отсюда. What can I say? Why work if you're not working hard? Jafar, have you seen Ninette lately? Ninette? Not for several weeks, which is a shame. I enjoy her company. I hear she finally left her worthless husband. Good for her. I just wish she'd said goodbye. Did she tell you she left her husband? No, I just hope that's what she did. Ghislaine only wants her for her family's wealth. Ninette's a jewel. Elegant, worldly, just the perfect level of depraved. Ghislaine doesn't deserve her. Ghislaine knew about you and Ninette. Did he talk to you? The man is incapable of talking. He came here, yelled at me, called me a dirty knife-ear, among other things, and accused me of corrupting his wife. We had him thrown out. Do you have any idea where she might be? Well, there was someone else looking for Ninette. A Templar. I believe his name was Emmerich. He wouldn't sleep with me either. I can't see why a Templar would be interested in anyone who isn't a mage. Any chance Ninette's an apostate? Well, she certainly cast a spell on me. Anyway, if Ninette was a mage, I think Emmerich would have said so. Perhaps Emmerich knows something we don't. Emmerich said he'd continue his investigation in Darktown. You could see if he's О, still как раз there. нам туда и надо, да. Нам плюс еще попутно еще нужно параллельно другое задание выполнять, да. Ага. Шо? Не понял. Back again. Sure you're not interested in my many services? What? You're going with him? Now? В смысле? А, это Секас? Вы чё? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу! В смысле? Back. I was just... Have it you. А ты? Back again. Sure you're not. I was just part... Have it your. А, Хамасики ее... Тихо. Не, я думал, что за херня, реально. Не-не, ты чё? Не-не, боже упаси. Не дай бог, да. Не приведи... Да. Зачем такое в игры? Я уже говорил на предыдущих... Ебал. Я уже говорил на предыдущих видео. Зачем... Зачем такое делать на самом-то деле? Не, ну серьезно, да. Если детишки будут играть в это дело, то есть они подумают, ну как так-то? Они будут уже заранее знать об... Ну, ты понял, да, об этом? А это мне, честно говоря, я не понимаю этого, да. Так, найдите в клоаке храмовника Эверетт. Так, подожди, а тут... Казематы, я понял тогда. Так, покинь место, да, давай быстро. Быстренько. Так, подожди, тут что у нас? Враги среди нас, а это у нас первая жертва. Давайте первую жертву, наверное, да. Да. Поговорите с Андерсом. Зачем? А. Ладно. То есть он, типа, может быть, ее знает? Как? Откуда? Ах ты ж, блядь, Андерс. А, ну, в принципе, подожди, в Dragon Age Пробужденца он вроде как какой-то такой, вот, знаешь, был отъядлым, скажем так, Казановой, да. Так что, подожди, сохранить. Стоп. Не понял, поговорить. Что значит? Ну нихера себе, да ладно. Так, ну давай допустим вот так, да.
thank you, Sirrah, for coming along when you did. I am Emmerich. Just the person I was looking for. I need to speak with you about Ninette. Ah, Ghislaine de Carac's wife. Her disappearance interested me. I tried looking into it. However, the investigation has been a waste of time. Did you learn nothing? Most people just say she left her husband. This all started when Meren, one of our circle mages, disappeared. I found it odd. She was a bit older and hardly adventurous. Then I heard about Ninette and 2 other missing women. I had a friend who disappeared once. Turns out he was under my bed, drunk. What? I think the disappearances are connected, and I suspect foul play is involved. Doesn't the Circle use phylacteries to keep track of its mages? We followed her phylactery to a foundry, but found nothing. I had heard of sympathizers smuggling mages through Darktown, so came here hoping to pick up the trail. But no trace of Meren. And as you've seen, asking the locals hasn't made me very popular. Can I assist your investigation? It's no longer my investigation, Sirrah. You may take over if you wish. This battle showed that I'm no longer the warrior I used to be. I know when to walk away. Here, take my findings. Perhaps you can make more use of them. I'm going back to the gallows. I'm too old for this. A foundry in Lowtown. I should look into that. Угу. Так, а тут что, подожди. Мы тут же вроде бы как особо не исследовали. Тут что такое? Куча костей. Ага. Денежка. Нормально. И нам получается куда? Первая жертва, спутники. Поговорите с Андерсом. Ну да. Надо будет, кстати, зайти к ним, да. Ну почему бы и нет, по крайней мере, пока мы здесь. То есть можно было бы поискать, поговорить. Может быть, он нам что-нибудь да подскажет. На самом-то деле. Но это не точно. Так, оно. В смысле? А нельзя сюда? А почему? Ну потому. Да. Не, ну вот как-то так, да. Так. А почему я не могу в ту сторону просто-напросто пойти? Почему тут запечатано все? Странно как-то это работает. Ну ладно, хорошо, да. Давайте сейчас к Андерсу еще зайдем. Что он вообще расскажет? Может быть, там у него какие-то дополнительные задания, там, я не знаю, есть. Так, а где он? А где Андерс? Вот он. Лечебница Андерса. Давайте к нему зайдем. Это получится налево, по прямой и направо, да. Угу. По прямой направо, да? Угу. Так, Лага. Ну это такой, знаешь, как говорится, бедненький район, то есть для эльфов сделали. Только в отличие от первой части, то есть там был какой-то эльфинаж, ну тут в принципе тоже есть эльфинаж, но тут вообще какой-то бедняцкий район, прям печаль, печаль, печаль. Да. Так, давай тут. Ага. А ну что ты мне расскажешь? I had a friend like you once. Got in all kinds of trouble. Dragged me along. Didn't think I'd be doing that again. I got a bit weighty the last time we talked. Sorry for putting that on you. You can tell me anything. Anything? Be careful what you offer. I hope I didn't seem too selfish when I told you about justice. I didn't know what would happen. I figured a willing host, a friend. It had to be better than playing the demon and haunting some corpse. По крайней мере, у него красиво. Поступил правильно, правильно. Well, under that scruffy exterior, I think you've got a bit of a soft heart yourself. Но в первой части, ну, имеется в виду пробуждение, да, то есть он у нас был такой вот Казанова, тут он какой-то, ну, не знаю. Что? Что? Не понял. Doesn't mean I want you to stop.
Не понял. Еба! В смысле, я что-то не то нажал, как это хомосетина прошло, походу. Я пропустил... Что? Я не понял, что произошло. У нас все, да, это самое, или как? Блин, долго болтаете. Это ужасно, да. Ага. Долго болтаете, Мазаф. А, Андерс 15. Хорошо. Задание выполнено. Нормально. То есть он, по сути, нам рассказал, грубо говоря, свою там историю жизни, да. Можно было, в принципе, это дело не выполнять, но тем не менее мы немножечко с ним подружились, и он нас, походу, хочет. Да, он, по ходу дела, ребят, нас хочет. Почему? Потому что ты же видел какие-то предложения, какие-то, блядь, тела, кого я там что-то нейтрально нажал, я надеюсь, что там ничего такого не будет. Ну, ты сам понимаешь. Во-первых, нам это не интересно. Да. Вот. Если бы мы играли за персонажа девушку, но у нас же мужик. Как так-то? Так, подожди. А где кто кого? Первая жертва, да. Кулака. А что это? А, ясно, да. Давай, да. Шо? А, ясно. Пояс. Ага. Странно очень. А может это не деваха, а мужик? Может там что-то мы перепутали, какие-то сведения недостоверные, прикинь. Какая-то ловушка, смотри, или что это? А ну-ка. Что это? А, нет. Ясно, понятно. А этот, походу, вообще ненавидит магов, да? Угу. Демон желания. Но они такие же, смотри, то есть они не поменялись, да? Мешок костей. Кольцо Нинет. То есть она померла, получается, да, или как? А. Нормально. Я просто хочу все тут осмотреть, чтобы ничего не упустить. И шо? Ага. Нормально. Не, сюда больше тут некуда. Тут больше некуда идти, да. Угу. Ну, локации тут обыденные, то есть они практически постоянно... Да, в первой части тоже было как на природе, там постоянно была одна и та же локация, но тем не менее как-то она поприятнее даже смотрелась. Здесь все одно и то же, такое ощущение, что тут архитекторы вообще не особо заморачивались на самом-то деле, да. Вот.
Ну, сейчас посмотрим. Интересно даже, чем закончится история вот этого, да? Может быть, он еще, типа, узнает это кольцо, скажет, типа, какого хера. То есть, возможно, это кольцо даже не ее, а может быть, какого-то знакомого, которого он знает, и скажет, типа, иди туда. И таким образом... Подожди, я не могу тут как-то побыстрее передвинуться, нет? Ну, вообще нет. Покинуть место. Ладно, давайте так, в принципе, как мы с вами уже знаем, да. Рынок Нижнего города. Никого нет. Ну, темнота, ночь, как говорится, друг молодежи, да. В темноте не видно, да. Так. Че? Ага. You might want to see this. This was left in the foundry you mentioned in your notes. I was also attacked by shades. These are human bones. Then there is no chance of finding Meren alive, or any of the others. This isn't over. I'm going to get the bastard that did this. I know how you feel, Sirrah. Surely those in power will believe you now. I will bring this to the city guard immediately. It should be enough to convince them the disappearances are worth investigating. Угу. Нормально. Хорошо. Честно говоря, очень интересно, куда они делись. Ну все, вроде как у нас еще враги среди нас, я думаю, да. Давайте посмотрим. Do you know a recruit named Karen? His sister is looking for him. We cannot speak to you, Messer. Ты чё? Probably for the best, brother. To the void with that. Karen and the others are missing. But our orders... The Knights aren't doing anything to find them. Maybe it's time to ask for outside help. I wasn't even certain Karen was missing. Who else is gone? The first ones disappeared weeks ago. There's been at least half a dozen. Wilmot and Karen were the most recent. Why must you keep silent about Karen? You obviously aren't a Templar, Messer. And your point is? A Knight Lieutenant gives you an order and you obey, without question. They told us not to breathe a word about Karen and the others. They must have their reasons. And that'll be a great comfort if you go missing next. You can trust me. I'm only trying to keep Karen safe. I hear that Knight Commander Meredith has some new initiation you have to go through. If you're not strong enough or fervent enough in belief, you don't make it out alive. Sounds brutal. And effective. Seems to me a weak Templar would die just as quickly. And you honestly believe that? Recruits keep going missing. Wilmot came back. What? He did. I saw him this morning. What else do you know about the initiation? You hear about some... questionable things that the Order must do these days. Какие усики? Ты видел, да? Ну серьезно, такие здоровезные, как, я не знаю, да. Я думаю, знаешь, какие-то маленькие, а тут, блядь, какой-то прям... That's rubbish. She wouldn't do that. If Wilmot came back, he might know more about the other missing recruits. I bet he would. Wilmot told me he was going outside Kirkwall. Clear his head, he said. Why didn't you tell us this? Knight Captain Cullen ordered it, right before he chased after Wilmot. That wasn't too long ago. If you hurry, you may catch them on the road. Что ж такое-то, да? Я имею в виду в плане... Туда пойди, то сделай, то, блядь, не делай. А ну. А что такое? 12 урона. Так это вообще борода. 64 это лук. Лук. Не. Этому тоже, да? Ага. Угу. А кольцо? 18 к атаке. Можно было, кстати, к ему 18 к атаке дать даже. Угу.
Угу. Так, а у тебя что? 3, кольцо. Ну, херобора, короче говоря, да. А у тебя? А, ему тоже можно что-то посмотреть, да. Давай 15 к атаке дадим, да. Как бы тоже небольшое преимущество. Это уже, ребят, преимущество. Это очень хорошо на самом деле. Так, давайте продадим половину, да. Хорошо. Не, мне это не надо. Так, подожди, вот это. Давай, давай. Хорошо, замечательно. Погнали. Ну, денег у нас, в принципе, не, ну, нормально хватает на все. Вроде бы, по крайней мере, пока хватает. Я надеюсь, что там никто у нас не ворует особо. Зачем нам вообще тогда катакомбы вот эти, да, глубинные тропы, если у нас, в принципе, и так дела идут неплохо, в принципе, на самом деле. Так, давай, пошли сюда. Угу. На всякий пожарный пусть будет так, да. Угу. Just be my witness, Wilmot. I will have the truth from you now. Mercy, sir. Mercy. Were it that easy? Don't hit me. I will know where you're going, and I will know now. Why are you doing this to Wilmot? Answer me. It's the blasted Knight Captain. Don't. This is Templar business, stranger. You have struck me the last time, you pathetic human. To me. Нихера себе. Ничего себе. Вот они вроде бы как нормально. Я думал, честно говоря, будет жестче. А, нет, еще. Да ладно. I knew he was involved in something sinister. But this... is it even possible? Do you think he was possessed? Normally, we only worry that mages will fall victim to possession. I have heard of blood mages or demons in solid form who could summon others into unwilling hosts. I'd not thought one of our own would be susceptible. You shouldn't have been out here alone with him. I am Knight Captain Cullen. I thank you for your assistance. Стоп, Калин, подожди, он же был у нас, по-моему, в первой части. Да. Он в первой части был у нас, по-моему, да. If you didn't know he was possessed, why draw your sword on a recruit? He'd only been back a few days when he left again secretly. It set off some warning bells. I meant to scare him into a confession. He had to believe my threats were genuine. The recruits believed that Meredith was conducting some sort of deadly ritual. What? That's preposterous. Recruits can be worse than a weaving circle with their rumors. There is a vigil before Templars take their arms, but the gravest danger they face is falling asleep. Do you know what happened to Wilmot while he was gone? Obviously more than I had anticipated. Wilmot has never been fully convinced of the Order's rules. Mages cannot be our friends. They must always be watched. I thought Wilmot might be meeting with some old friends who'd escaped the Circle. I've got friends who are mages. Are you saying they need to always be watched as well? I was at the Circle Tower in Ferelden during the Blight. I saw firsthand how Templars' trust and leniency can be rewarded. I still have nightmares of Uldred's depravities. I was trying to find another recruit, a friend of Wilmot's. Do you know where Karen is?
He also disappeared. They were last seen together at the Blooming Rose. But I had no luck interrogating the, young ladies there. I doubt they know anything of magic or demons. I'll speak with them. You never know how much you can learn from pillow talk. The Order would truly be in your debt if you helped us with this. No one at the brothel will speak with me for fear I would shut them down for serving our recruits. If you learn what manner of creature did this to Wilmot, please come tell me in the gallows. I will ensure you are rewarded. Ага. Так, а ну-ка. Кольцо демона? Прикольно. Демон гнева. Перчатки демона. Прикольно. Ну, вроде бы как тут больше делать нечего. Погнали, да. Быстро, в принципе, перемещение вот это меня на самом деле радует очень сильно, да. Вот это неплохо, да. Так. Идем, ребят, в тот отель, который, ну, отель, да, скажем так, цветущую розу, вот это, да, и будем надеяться, что там будет все. Ну, нам во всяком случае прояснять, что да как, да. Я помню, по-моему, в Оверлорде примерно такой же был отель, кстати. Ну, то есть имеется в виду, там тоже вот какая-то херобора творилась, и там тоже вот, да, приблизительно так он и назывался, то есть по поводу цветущей розы, да. Ага. Do you need something, honey? You don't work here, do you? With the customers? You're no prize yourself, sweetheart. Is there something you want? A couple of Templar recruits went missing. They were last seen here. You'll have to be more specific. We do a lot of business with the Templars. We have a lot of missing Templars. If we don't act quickly, we may only find corpses. Now, no need to get all dramatic on me. Let me look through the books. Wilmot, Karen... Here we go. Wilmot came in here a lot. You sure he had time to be a Templar? The both of them last saw Iduna, the exotic wonder from the east. That's quite the stage name. It sounds better than the tramp from Darktown. You should hear what some of the others are called. Is there anything else you can tell me? Honey, I could write volumes on the things I know. Unless you want Wilmot's favorite... Так, куда мне? Найдите Едину. И где? Ага. Блин, задание на самом-то деле сильно растянутое какое-то, да. Ну, это серьезно тебе говорю, да. Здорово. Iduna, right? Do you remember entertaining a Templar named Wilmot a few weeks ago? Or Karen? Wilmot. That doesn't sound familiar. I know he saw you frequently. With a body like mine, men rarely have time to give me their name. Questions are boring. Why don't we have some real fun? Hawk, go easy on this lovely creature. You should listen to your friend. You've got one more chance to answer me before I make you. I'm just trying to make a living. No need to be cross. Who told you about little old me? It was Vivica. She showed me her books. Нихера. That wasn't so hard, was it? Хуячи ее, она походу ведьма какая-то. Vivica sold me out, did she? That drab, pathetic little sewer rat. She will be dealt with. Just do one more thing for me. Draw your blade and bring it gently across your throat. I will
not obey you. What are you doing? Stop that. Stop that now. What? How did she do that? Bleeding ancestors, I feel like a fool. Blood magic. It must be. Maybe we can find answers somewhere around here. And then a cold shower. It appears our new friends make their home in the Undercity. Shall we pay them a visit? Сразитесь с магами крови в их убежищах Клаки. Ладно, ребят, давайте сделаем небольшую паузу. Увидимся совсем скоро. Пока. Понравилось видео? Поставь лайк. Оставь комментарий.